Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Chintamanir Jayati Somagirir Guru Me. Shiksha Guruscha Bhagavan Shikipincha Mauli. Yadpada Kalpa Taru Palava Shekareshu. Lila Svayamvara Rasam Labhate Jaya Shri. All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual masters. My instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown, under the shade of his lotus feet, which are like desire trees. Jai Shri Radharani enjoys the transcendental mellow of an eternal consort. Слава Чинтамани и моему Дикшигуру Сомагири. Слава моему Шикшигуру, Верховному Господу, чей венец украшает павлинье перо, под сенью его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний. Джая Шри Радхарани наслаждается божественным вкусом вечной супружеской любви. Purport: this verse is from the Krishna Karnamrita, which was written by a great Vaishnava sannyasi named Bilva Mangal Thakur, who is also known as Lila Shuka. Это стих из Кришна Карнамриты, который написал великий саньяси Вайшнав Билва Мангала Такур, известный также под именем Лила Шука. He intensely desired to enter into the eternal pastimes of the Lord, and he lived at Vrindavan for 700 years in the vicinity of Brahmakund, a still existing bathing tank of Brahmakund, Он всем сердцем хотел стать участником вечных игр Господа, и потому поселился во Вриндаване, где прожил 700 лет, недалеко от озера Брахмакунда, сохранившегося до наших дней. The history of Bilva Mangal Thakur is given in a book called Shri Ballabha Digvijay. Жизнь Билвамангалы Такура описана в книге Шри Валабха Диквиджая. So that's associated with the Ballabha Sampradaya. Ну, из названия яствует, что он был связан с Валабха Сампрадаей. He appeared in the 8th century of the Shaka era in the province of Dravida and was the chief disciple of Vishnu Swami. Он родился в 8 веке эры Шака в провинции Дравида и был главным учеником Вишну-свами. So Ballabha Sampradaya is the same as the Vishnu Swami Sampradaya. Валабха Сампрадая – это еще одно название Вишну-свами Сампрадая. And Dravida refers to South India. А провинция Дравида – это в Южной Индии. In a list of temples and monasteries kept in Shankaracharya's monastery in Dwarka, Bilva Mangal is mentioned as the founder of the Dwarkadish temple there. В списке храмов и монастырей, хранящимся в монастыре Шанкарачарьи в Двараке, Билва Мангала значится как основатель местного храма Дваракадиши. Any of you been there to Dwarka? Кто-нибудь из вас был в Двараке? It's a beautiful temple. Это очень красивый храм. And it's where Padayatra began. I think it was 1984. И оттуда из Двараки стартовала Падаятра, если мне не изменяет память, в 1984 году.
It's a huge flag on top of the temple, and ISKCON sponsored the new flag at that time. На куполе этого храма развивается большой флаг, и вот тогда ИСККОН оплатил изготовление нового флага для храма. So it's interesting. I mean, he's from South India, and he went to live in Vrindavan, which is in North India, but he also founded the Dwarkadish temple, which is in the far western side of India. Интересно, что Биламангала Такур сам родом из Южной Индии. Отправился он в Вриндаван, то есть в Северную Индию, а храм он открыл на самой западной части Индии. He entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, a disciple of Balabhabata. Заботу о своем божестве он поручил Хари Брахмачари, ученику Валабхибаты. Bilvamangal Thakur actually entered into the transcendental pastimes of Lord Krishna. Биламангал Такур действительно стал участником божественных игр Господа Кришны. He has recorded his transcendental experiences and appreciation in the book known as Krishna Karnamrita. Свои духовные переживания и откровения он описал в книге Кришна Карнамрита. It's one of the books that Lord Chaitanya discovered on his travels in South and Central India, Southwest and Central India. Это одна из книг, которые Господь Чайтанья нашел в ходе своих странствий по юго-западной и центральной Индии. The other book was the fifth chapter of the Brahma Samhita. Вторая книга, которую он тогда нашел, это 5 глава Брахма Самхиты. So in the beginning of that book, that is Krishna Karnamrita, he has offered his obeisances to his different gurus, and it is mentioned that he has adored them all equally. В начале этой книги, имеется в виду Кришна Карнамрита, он выражает почтение своим гуру, и следует отметить, что он почитает их всех в равной степени. The first spiritual master mentioned is Chintamani, who was one of his instructing spiritual masters because she first showed him the spiritual path. Имя Чинтамани автор называет первым, поскольку эта женщина указала ему духовный путь и стала его первым шикшагуру. So that is to say, she was his Vartma Pradarshaka guru, one who first showed him the path of spiritual life. Иными словами, она была его Вартма Прадаршика гуру, то есть тем, кто впервые наставил его на путь духовной жизни. Chintamani was a prostitute with whom Bilvamangal was intimate earlier in his life. Чинтамани была блудницей, и в юности Билвамангала был сильно привязан к ней. She gave him the inspiration to begin on the path of devotional service, and because she convinced him to give up material existence to try for perfection by loving Krishna, he has first offered his respects to her. Но она вдохновила его вступить на путь преданного служения, порвать материальную жизнь и попытаться достичь совершенства, обратив свою любовь к Кришне, поэтому ей он выражает почтение в первую очередь. So he was very attached to Chintamani. Он был очень привязан к Чинтамани. And once it was a terrible storm. Однажды разразилась страшная буря. And he had to cross over a river and over a very high wall in order to meet her. И Биламангале, чтобы встретиться с Чинтамани, пришлось переплыть через бушующую реку и взобраться по отвесной стене. So she was amazed that he took so much trouble to meet her. Чинтамани
была поражена тем, на какие трудности он пошел просто ради встречи с ней. And she said that if you could develop, the same attachment for Krishna, you would be a very exalted person and go back to the spiritual world. И сказала ему, если бы у тебя была такая же сильная привязанность к Кришне, ты бы достиг высот духовной жизни и вернулся в духовный мир. So that's what convinced him to give up his material existence and go to Vrindavan. Эти слова побудили его порвать с мирской жизнью и отправиться во Вриндаван. But on the way, he was staying with one Brahmana. По пути в Вриндаван Биламангала остановился в доме одного брахмана And became attracted to the wife of that Brahmana. и ему понравилась жена этого брахмана. And the Brahmana, he was a very humble and sincere Brahman, very truthful person. And he said to Bilvamangal, you can associate with my wife if you wish. Брахман этот был очень смиренный, очень благочестивый и чистый. Он сказал, что если ты хочешь, ты можешь провести время с моей женой. And when he was alone with her, realizing his mistake, he asked her to give the pin from her hair. И Биламангала, оставшись с ней наедине, вдруг осознал свою ошибку и попросил у этой женщине булавку, которой та закрепляла свои волосы. And taking it, he put out his own eyes. И этой булавкой он выколол себе глаза, considering them to be his enemies. поскольку он считал, что глаза его — это его враги. Then he proceeded to Vrindavan. После этого он продолжил свой путь во Вриндаван. And he was always absorbed in a bhajan of Krishna. И с тех пор он был постоянно погружен в Кришна-баджан. And eventually Krishna appeared to him. И в свой час Господь предстал перед ним. And he was holding Krishna's hand. И Биламангала взял Кришну за руку. But then Krishna took his hand away. Но Кришна отвел его руку. And he said to Krishna, you may take your hand away from mine, but you can never tear yourself away from my heart. На это Биламангала сказал ему, ты можешь отвести мою руку, но ты никогда не сможешь вырвать себя из моего сердца. So yes, first he offers respects to Chintamani. Next he offers his respects to his initiating spiritual master, Somagiri, and then to the Supreme Personality of Godhead, who was also his instructing spiritual master. Далее он называет имя Сомагири, духовного учителя, который дал ему посвящение, а затем славит и Верховного Господа, который тоже был его Шикшагуру. He explicitly mentions Bhagavan, who has peacock feathers on his crown, because the Lord of Vrindavan, Krishna, the cowherd boy, used to come to Bilvamangal to talk with him and supply him milk. Биламангала подробно описывает Бхагавана, упоминая о павлиньих перьях в его венце. Пастушок Кришна, повелитель Вриндавана, часто приносил ему молоко и беседовал с ним. In his adoration of Sri Krishna, the personality of Godhead, he states that Jai Shri, the goddess of fortune, Srimati Radharani, takes shelter in the shade of his lotus feet to enjoy the transcendental rasa of nuptial love. Выражая свою любовь к Шри Кришне, личности Бога, Билвамангал Такур говорит, что богиня процветания Джая Шри, Шримати Радхарани, ищет
прибежище под сенью его лотосных стоп, желая наслаждаться божественной расой супружеской любви. The complete treatise, Krishna Karnamrita, is dedicated to the transcendental pastimes of Sri Krishna and Srimati Radharani. Кришна Карнамрита целиком посвящена трансцендентным играм Шри Кришны и Шримати Радхарани. It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Sri Krishna. Эта книга предназначена для самых возвышенных преданных Шри Кришны, поскольку только они могут ее понять. Jive shakshad nahi tate guru chaita rupe, shiksha guru hoy Krishna mahanta sarupe. Since one cannot visually experience the presence of the Supersoul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Поскольку сверхдуша недоступна нашему взору, Господь предстает перед нами в облике преданного, освобожденной души. Такой духовный учитель никто иной, как сам Кришна. It is not possible for a conditioned soul to directly meet Krishna, the Supreme Personality of Godhead, but if one becomes a sincere devotee and seriously engages in devotional service, Krishna sends an instructing spiritual master to show him favor and invoke his dormant propensity for serving the Supreme. Обусловленная душа не может непосредственно видеть Кришну, Верховную Личность Бога, но если человек всерьез обратится к преданному служению и станет искренним преданным, Господь Кришна милостиво пошлет ему Шикшагуру, чтобы пробудить в нем дремлющую склонность служить Всевышнему. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul, and at the same time the devotee is guided from within by the Chaita Guru, Krishna, who is seated as the spiritual master within the heart of the living entity. Наставник, представ взору удачливо обусловленной души, будет направлять ее извне, а изнутри ей поможет Чайтя Гуру, Кришна, который, как духовный учитель, наставляет нас в сердце. So in this way, Krishna is manifesting in two ways to the conditioned soul: from within as the Paramatma or Chaita Guru, and from without or externally as the spiritual master. Таким образом, Господь наставляет нас двояко из сердца, как Чайтя Гуру, или как Параматма, и извне, как наставляющий духовный учитель. Also, as it's mentioned in Chaitanya Charitamrita, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. Кроме того, есть вот такой вот стих в Чайтанья Чаритамрите. The living entity is wandering throughout the universe, sometimes in higher and sometimes in lower species, but one who is fortunate by the grace of Guru and Krishna, he gets the Bhakti Lata Bij, he gets the seed of devotion. Живое существо странствует по Вселенной, иногда рождаясь в высших, иногда в низших формах жизни, но если ему очень повезет, оно получит от духовного учителя Бхакти Лата Биджу или семя преданного служения. Mali how kore e bija aropan shravana kirtana jolly korea sechan. One should become like a gardener and plant that seed in the core of his heart and then water it by the hearing and chanting process. Нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце, поливая его водой, шраваном и киртаном. So it's a great fortune to meet devotees of Krishna, to meet a bona fide devotee of Krishna. Так что это большая удача встретить преданных Кришны, особенно истинного преданного Кришны. And under the guidance of such a bona fide devotee, bona fide spiritual master, to follow the process of devotional service. И под руководством такого истинного преданного, истинно духовного учителя следовать методу преданного служения. But one also has to
take responsibility oneself for executing the instructions of Krishna and the Guru. При этом мы должны также взять на себя ответственность за выполнение наставлений духовного учителя. Krishna and the Guru, gurus, we can say. Кришны и духовных учителей. The initiating spiritual master and the instructing spiritual masters. Инициирующих духовных учителей, наставляющих духовных учителей. So that especially means to chant the holy names of Krishna and to regularly hear the instructions of Krishna and the spiritual masters. Это в первую очередь подразумевает регулярное повторение мантры Хари Кришна и слушание наставлений Кришны и духовных учителей. So in this way, that bija, that bhakti lata bija, seed of bhakti, it begins to grow. И тогда семя преданного служения начнет прорастать. As the Chaitanya Charitamritta says, by the watering process of hearing and chanting. Как описано в Чайтанья Чаритамрите, благодаря поливанию, слушаниям и повторениям. So the devotee has to be like a gardener who is watering the seed, but he also has to protect the small creeper. Преданный, подобно опытному садовнику, должен поливать этот росток и также ограждать его от опасностей. Usually the gardeners may put a small fence around a small creeper or sapling. Обычно маленькие ростки специально огораживают. So that fencing is compared to the association of sincere devotees. И вот эта ограда – это общение с искренними преданными. And also in the watering process, some weeds might appear time to time. Также в ходе полива ростка иногда могут вырастать сорняки. So the gardener has to be vigilant and pull out the weeds so that the creeper can grow nicely. Садовник должен быть бдительным и вовремя выпалывать эти сорняки, чтобы они не затормозили рост ростка. So the weeds are compared to various offenses and various kinds of material impediments such as lust, greed, anger, etc. Этими сорняками являются всевозможные оскорбления и такие материальные пороки, как вожделение, жадность, гнев и так далее. So in this way we get good fortune by the grace of Krishna, but we also have to be careful to maintain that good fortune and develop it. По милости Кришны нам может выпасть великая удача, но мы со своей стороны должны приложить усилия, чтобы получить эту удачу и сохранить и приумножить ее. Krishna and the Vaishnavas are our well-wisher. They're doing everything they can to give Krishna consciousness to one and all. Кришна и Вайшнавы – это наши доброжелатели. Они делают все, что в их силах, чтобы дать сознание Кришны всем и каждому. But we also have to endeavor to follow their instructions in our lives. Но мы тоже должны прилагать усилия, то есть применять их наставления в собственной жизни. So next, Tato dusangam utsrija satsu sajeta buddhiman santa evasya chindanti manovyasangam uktibi. One should therefore avoid bad company and associate only with devotees with their realized instructions. Such saints can cut the knot, connecting one with activities unfavorable to devotional service. Поэтому человек должен избегать дурного общения, дурного окружения
и общаться только с преданными Господом. Своими мудрыми наставлениями эти святые разрубят узел, который связывает человека с делами пагубными для преданного служения. Mm. So, like the instructions of Rupa Goswami in the Upadeshamrita, Atyahara prayasas chaprajalpo niyamagraha janasanga chalolyam cha sadbir bhaktir vinasyati, that there are 6 things which are detrimental to spiritual progress. Этот стих перекликается со стихом из Упадешамриты Шрилы Рупы Госвами Атяхара Праясашча, где он перечисляет 6 вещей, которые препятствуют духовному развитию. Overeating, over-endeavoring for mundane things. Это когда человек ест слишком много или накапливает, ест слишком много или прилагает чрезмерные усилия ради труднодостижимых мирских целей. Useless idle talk. Без особой необходимости идет разговоры на мирские темы. Not following the rules and regulations of sadhana bhakti, Vaidhi sadhana bhakti. Не следует правилам и предписаниям Вайдхи садхана бхакти. Or being too fanatical in one's execution. Или же следует им очень фанатично. Association of non-devotees. Общается с людьми мирского склада. And greed. Или жаждет мирских успехов. So we should avoid bad association and unfavorable activities and keep the association of devotees. Дурного общения и пагубной деятельности нужно избегать. И вместо этого нужно общаться с преданными. Purport: this verse, which appears in Srimad Bhagavatam 11:26-26, was spoken by Lord Krishna to Uddhava in the text known as the Uddhava Gita. Комментарий. Этот стих произнес Господь Кришна, обращаясь к Удаве в той части Шримад Бхагаватам 11:26-26, которая называется Удава Гита. The discussion relates to the story of Pururava and the heavenly courtesan Urvasi. Они обсуждали историю Пуруравы и Урваши, райской куртизанки. When Urvasi left Pururava, he was deeply affected by the separation and had to learn to overcome his grief. Когда Урваши покинула Пурураву, он сильно страдал от разлуки, но позже силой знания избавился от страданий. It is indicated that to learn the transcendental science, it's imperative that one avoid the company of undesirable persons and always seek the company of saints and sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge. Тем, кто желает познать науку о трансцендентном, следует избегать дурного окружения и общаться со святыми мудрецами, которые могут наделить нас духовным знанием. The potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings accumulated through years of undesirable association. Могущественные слова осознавших себя душ проникают в самое сердце и искореняют все заблуждения, накопившиеся за годы дурного общения. For a neophyte devotee, there are 2 kinds of persons whose association is undesirable. Для начинающего преданного нежелательно общаться с людьми 2 типов. One, gross materialists who constantly engage in sense gratification. Первое – это с закоренелыми материалистами, которых интересует только чувство наслаждения. And 2, unbelievers who do not serve the Supreme Personality of Godhead, but serve their senses and their mental whims in terms of their speculative habits. И второе – с атеистами, которые отвергают служение Верховной Личности Бога и служат только своим чувствам
и прихотям блуждающего ума. Intelligent persons seeking transcendental realization should very scrupulously avoid their company. Разумный человек, стремящийся постичь природу трансцендентного, должен тщательно избегать их общества. So we're very much susceptible to the association that we keep. Наше общение оказывает на нас очень большое влияние. So if we choose our association carefully, that is a step in the right direction. Поэтому правильный выбор общения – это очень важный шаг в нужном направлении. Just by keeping the association of devotees, one is protected and encouraged on the path of spiritual life. Если просто держаться общества преданных, то можно получать вдохновение и защиту в духовной жизни. And if one keeps the association of non-devotees, that it discourages one from spiritual practice and influences one to engage in activities that are not beneficial for spiritual life. Общение же с непреданными расхолаживает в духовной жизни и порождает склонность к неблагочестивой деятельности. Continuing to the next verse. Следующий стих. A famous verse. Это известный стих. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata tajjoshana dasva pavargavartmani shadaratir bhaktiranupramashyati. The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees, and it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains firm faith that is in due course develops into attraction and devotion. Перевод. Исполненные духовные силы послания Бога по-настоящему могут обсуждать только преданные, и слушать эти обсуждения в их обществе – великая радость. Если человек внимает речам преданных, перед ним сразу открывается путь духовного познания, и он постепенно обретает твердую веру, которая позже развивается в привязанность к Богу и преданность Ему. Purport. This verse appears in the Srimad Bhagavatam 3:25-25, where Kapila Deva replies to the questions of his mother Devahuti about the process of devotional service. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 3:25-25, в котором Господь Капила, отвечая на вопросы своей матери Девахути, описывает путь преданного служения. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clearer and more encouraging. По мере роста в преданном служении человек все яснее видит этот путь и чувствует все большее воодушевление. Unless one gets this spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. Без воодушевления, которое человек черпает в наставлениях гуру, духовный прогресс невозможен. Therefore, one's development of a taste for executing these instructions is the test of one's devotional service. Поэтому верным показателем прогресса в преданном служении является углубление желания следовать наставлениям гуру. Initially, one must develop confidence by hearing the science of devotion from a qualified spiritual master. Начинающему преданному нужно прежде всего развить твердую веру, слушая о науке преданного служения из уст опытного духовного учителя. Then, as he associates with devotees and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life, his misgivings and other obstacles are vanquished by his execution of devotional service. Если человек общается с преданными и старается применить в жизни полученные знания, то преданное служение постепенно избавит его от всех заблуждений и прочих препятствий.
strong attachment for the transcendental service of the Lord develops as he continues listening to the messages of Godhead. And if he steadfastly proceeds in this way, he is certainly elevated to spontaneous love for the Supreme Personality of Godhead. Продолжая внимать посланию Бога, преданный со временем разовьет в себе сильную привязанность к трансцендентному преданному служению Господу. И если он неуклонно будет идти по этому пути, в нем непременно проснется спонтанная любовь к Верховной Личности Бога. So again, Rupa Goswami gives us important advice in the Upadeshamrita. Опять же, здесь уместно наставление Рупы Госвами из Упадешамриты. Utsahan nischayad daryat tat tat karma pravartanat sangha tyaga sato vrite sadbir bhaktir prasidati. 6 positive things which will help us in spiritual progress. Существует 6 позитивных принципов, следование которым благоприятствует преданному служению. Enthusiasm, patience, enthusiasm, endeavoring with confidence and patience. Необходимо действовать с энтузиазмом, с уверенностью прилагать усилия, проявлять терпение, Following the rules and regulations, следовать правилам и предписаниям, avoiding the association of non-devotees, отказаться от общения с непреданными and following the footsteps of the previous acharyas. и идти по стопам предшествующих ачарьев. So the scriptures, the writings of the acharyas are full of very clear guidelines for progress on the path of spiritual life. В священных писаниях и в трудах ачарьев даны очень четкие наставления, которые способны помочь нам в духовной жизни. And the spiritual masters and the Vaishnavas are always reminding us of those instructions. А духовные учители вайшнавы постоянно напоминают нам об этих наставлениях. So we should always be eager to hear such instructions from Guru Sadhu Shastra. Поэтому у нас всегда должно быть желание слушать такие наставления от гуру, садху и шастр. And be determined to apply those instructions in our own lives. И должна быть решимость в применении этих наставлений в своей собственной жизни. Then one's creeper of devotional service will grow, and eventually it will enter into the spiritual world and take shelter at the lotus feet of Radha and Krishna. Тогда росток нашей преданности будет расти, развиваться, и в какой-то момент он проникнет в духовный мир и примет прибежище под сенью лотосных стоп Радхи и Кришны. Okay, so we'll finish there today. На этом на сегодня все. Any questions? Guru Maharaj, I have a question regarding the first verse we have read today. In the purpose, Srila Prabhupada says that Bilvamangal Thakur lived for 700 years. Maybe you can dwell on this point. It means that he almost lived until Lord Chaitanya's times, as far as I understand. В комментарии к первому стиху, который мы говорили, Шрила Прабхупада отмечает, что Биламангал Такур жил 700 лет. Получается, что он практически дожил до времени Господа Чайтаньи. Я просил Гуру Махараджа что-то сказать по этому поводу, если можно. Well, yes, that would appear to be the case, because
It's mentioned here that he entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, a disciple of Balabhabata, who was a contemporary of Lord Chaitanya. Ну да, здесь там уже написано, что Била-Мангала заботу о своем божестве поручил Хари Брахмачари, ученику Валабхивата. Валабхивата как раз был современником Господа Чайтаньи. So it would appear he lived until around the time of Lord Chaitanya. Так что, похоже, да, он дожил до времен Господа Чайтаньи, but there are no mentions about any of his interactions with Lord Chaitanya, right? Но вроде нет никаких упоминаний о том, чтобы он как-то с Господом Чайтаньи встречался. Not that I know of. Да, мне об этом неизвестно. Yes, Champakalata. Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот здесь в предыдущем стихе, 59-м, в конце сказано, что начинающий преданный, ему нежелательно общаться с людьми двух типов: закоренелыми материалистами, которых интересует только чувственное наслаждение, и с атеистами, которые отвергают служение и интересуются только своими чувственными наслаждениями. Вот как отличить вот этих вот первого от второго, для того, чтобы, ну, наверное, к ним какой-то возможный подход? In the previous verse, in the purport, it is said that neophyte devotee should avoid association with gross materialists who constantly engage in sense gratification and unbelievers who do not serve the Lord. How to distinguish them? То есть как их различать, чтобы что? Чтобы, ну, как-то им помочь проповедовать. How to distinguish them for the purpose of preaching? Well, in one sense, they're very similar, isn't it? Because number one, they constantly engage in sense gratification, and two, they're serving their own senses. Same thing in one sense. Ну, в каком-то смысле вот между людьми этих двух типов разница невелика. Одни материалисты, которых интересует только чувство наслаждения, а другие атеисты, которые отвергают служение Богу и служат только своим чувствам. But the last phrase in the second one indicates that, you know, they're mental speculators, so they may propagate some kind of bogus philosophies. Но ответ кроется в последних словах описания второго типа, где говорится, что они служат своим чувствам и прихотям блуждающего ума. То есть у них есть склонность к выдумыванию каких-то своих философий, которые могут осквернять сознание преданных. The first are, you know, they're just gross sense gratifiers, but the second, they also may be gross sense gratifiers, but they're justifying that by their speculative philosophical views. Если первые просто интересуются только удовлетворением чувств, то вторые могут интересоваться тем же самым, но еще под это подводят философскую теорию, которая оправдывает их взгляды. Спасибо большое, очень хорошо, понятно все. А вот скажите, пожалуйста, вот сестры, у меня две сестры старшие, они меня не слушают, но мне бы хотелось им помочь. И стоит ли проповедовать родственникам, если вот они из этой категории? I have two elder sisters. I tried to preach to them, but they are not willing to listen. Is there any use in preaching to relatives if they belong to these categories? Probably not a lot. Ну, похоже, не так много смысла в этом. But, you know, probably good to keep some kind of friendly relationships with them. You know, they're fortunate they have a devotee in their family, and over a long period of time,
they may also be influenced in a positive way. Но все равно с ними стоит поддерживать хорошие дружеские отношения, потому что им повезло, у них родственник преданный, и в долгосрочной перспективе это как-то все равно на них скажется. Спасибо большое. И можно последний вопрос, Гуру Махараджа. Дварака, это вот о какой двараке речь идет? Она же как бы ушла с Кришной. Это другая или какая? And the last question about Dvaraka, which Dvaraka is implied, because Krishna's Dvaraka submerged into water? Well, it's all in the same area. Ну, это все равно географически в одном и том же месте. So maybe part is submerged, part is still accessible. Видимо, часть затонула, а часть осталась. Спасибо большое. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, so I guess we'll end there. Hare Krishna, Guru Maharaj. One Oh. question. Not surprised that Vaninath Vasu is Hare Krishna, Guru Maharaj. coming forward Неудивительно, with a question at the last moment. неудивительно, что в последний момент Because I just Прабху с вопросом. thinking maybe someone has more important question than my question. Я ждал до конца, думал, вдруг у других более важный вопрос, чем у меня. I have some small question as that we have the memory and intelligence, and what is the difference between these two? Like we can, by our intelligence, we can understand something, but our memory sometimes is not giving in the mind. So, what is the reason, and can you make some distinguish between these two? Вы скажете по-русски, ладно? Есть как бы разум и память. Какова между ними разница? Потому что иногда на уровне разума понимаем, но на уровне памяти иногда мы забываем и не можем удержать ее в памяти. И как вот они работают между собой, почему так происходит, и какая между ними разница? Well, memory is, the storehouse of, where through which and in which we can see and remember past experiences. Память — это хранилище наших былых впечатлений. And intelligence is the instrument, through which we can decide how to act and hopefully discriminate between favorable and unfavorable activity. А разум — это инструмент, с помощью которого мы можем различать, какая деятельность благоприятна, а какая нет. So the storehouse of memory is the memory is a storehouse which should help to guide our intelligence. Память, как хранилище воспоминаний, должна служить такой подпоркой для разума. Because we've had different kinds of experiences in the past, some of them favorable, some of them unfavorable. So that should help to guide the intelligence. У нас в прошлом был разный опыт, приятный и неприятный, и вот этот опыт должен помогать разуму в принятии решений. But the
the intelligence itself is it's a discriminating factor, and it has to choose what to do, what not to do. Разум — это такой определяющий фактор, который решает, что нам делать, что нам не надо делать. So there's a distinction between them, but they have to work cooperatively. Так что, с одной стороны, разница между ними очевидна, с другой стороны, видно, что память и разум, они должны работать в паре. Then Guru Maharaj, this memory is relate to which part of our subtle body? Because we know the subtle body is the mind, intelligence, and false ego. So which part of our subtle body is related, this memory is related to? Мы знаем, что наше тело состоит из ума, разума и ложного эго. А к какой части тонкого тела относится память? To my understanding, in the mind, it's the memories are part of the, function of the mind. Ну, насколько я понимаю, относится к уму, то есть память — это одна из функций ума. It means he is acting under the guidance of intelligence. Таким образом, получается, что память функционирует под управлением разума. The memory is functioning under the guidance of intelligence. Is that what you're saying? Yeah, it means like what you did say, that the memory is functioning under the guidance of intelligence. Ну вот из ваших слов тогда вытекает, что память работает под руководством разума. Well, no, I wouldn't say that exactly. I said a memory is a storehouse of the previous impressions. Ну, я такого не говорил. Я сказал, что память — это хранилище впечатлений наших. So, well, some of those previous activities may not have been very intelligent ones. И, может быть, некоторые из наших былых поступков, в памяти которых хранится, были не слишком-то разумные. We may not have been, our intelligence might not have been functioning properly or helpfully in some of our past experiences. В каких-то наших прошлых ситуациях разум не сработал как надо, возможно. But our memory of those mistakes, if you like, can help the present intelligence to avoid such kind of mistakes in the present or going forward. Но память об этих ошибках может помочь нашему разуму в его нынешнем состоянии не попадать снова в подобные ошибки. So that information that's stored in the memory, whether favorable or unfavorable, can be a useful guideline for the intelligence to function nicely and take the right decisions at present. Таким образом, информация, хранящаяся в памяти, приятная и не очень приятная, она может помочь разуму в принятии правильных решений вот сейчас и в будущем. Okay. Okay. Just. All right. So the next class, I think it may be a 1 week from now, because Friday, Saturday, Sunday, there are 3 Rath-yatras in Pattaya. So I have to go there again on Friday. There's a 2-day city festival
on a Friday and Saturday. That means 24, 25, I guess. So there's the city festival is having a big parade along the beach road, and we've been invited to participate with kirtan and one of our Rath Yatra cars. Следующая лекция у нас, по всей видимости, будет в следующую среду, через неделю, потому что на этой неделе нам предстоит 3 Радха-ятры в Паттайе. Там в пятницу и субботу, 24-25 будет крупный городской праздник, парад по набережной. Нас пригласили принять в нем участие с киртаном и с одной из наших колесниц. The particular chariot that will be used in that festival is a Das Avatar chariot, chariot with the murtis of the 10 principal avatars. На парад мы выкатим специальную колесницу с Даша аватарой, на которой стоят мурти 10 основных аватар. So that parade is taking place, at this time in the afternoon, early evening. А парад как раз проходит в это время, как вот сейчас у нас лекция. So Saturday it won't be possible. Поэтому в субботу точно с лекции ничего не выйдет. Again, on Sunday there will be our own Rath Yatra. В воскресенье уже наша собственная Радха-ятра будет. And on Monday I'll be coming back. I don't foresee that I'll be able to give a class. А в понедельник я оттуда выезжаю обратно и тоже не смогу прочитать лекцию. So I think next Wednesday, but suddenly if it's possible on Monday, I'll let you know, but I have my doubts. Так что до встречи в следующую среду, но если вдруг что-то получится с понедельником, хотя это маловероятно, я сообщу. Okay. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hare Krishna. Харе Кришна. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Харибол. Hare. Рашки, джай. Джай. Харе Кришна. Вам спасибо. Всего доброго. С наступающим Новым годом, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогие преданные.